Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear second intermediate student, our lecture today is about or taking a new subject which is reflection and rotation in the coordinate plane. الانعكاس والتدوير في المستوى الاحداثي. Previously in first intermediate we take the first subject which is the reflection. We know what is the reflection, or we're gonna define the reflection. It is a geometric transformation from a figure to its mirror or reflected image. We have two kinds of reflection. Reflection line is horizontal and vertical. The horizontal which is with x-axis, and the vertical which is with y-axis. موضوعنا اليوم هو الانعكاس والتدوير أو الدوران، طبعا مع حول الساعة، مع عقارب الساعة عفوا. أول موضوع راح ناخذه هو الانعكاس على المستوى الأحداثي ونعرفه. ماخذين هذا الموضوع سابق في الصف الأول متوسط. It is a geometric transformation from a figure to its image. هو تغيير شكلي أو هندسي للشكل. يعني من صورته، عفوا من شكله إلى صورته، إلى صورة الشكل. يعني ايش صورة الشكل؟ يعني نفس اللي يحدث في انعكاس الشكل في المرآة. الانعكاس عندنا نوعين. horizontal اللي هو أفقي، و vertical اللي هو عمودي. الهوريزونتال طبعا الانعكاس the reflection we're gonna take the reflection and the rotation for any points or a figure which consists of two or more than 2 points. الموضوع الانعكاس أو الدوران راح ناخذه يعني انعكاس لنقاط معينة أو لشكل معين اللي هو متكون من نقطتين أو أكثر. يعني مثلا مثلث من 3 أشكال. المهم we have two rules for reflection. First one, the reflection on the x-axis, and the second rule is the reflection on y-axis. Now, the reflection of any point x, y on the x-axis is r, which means represent the reflection, sub x, that meaning reflection of the point xy on x equal x minus 1. الانعكاس لأي نقطة معينة اللي هي xy على المحور x اللي هو انعكاس هنا أفقي هو r sub x، يعني انعكاس بالنسبة ل x r sub x، يعني انعكاس بالنسبة ل x لنقطة xy لنقطة معينة xy هي x ناقص y. الانعكاس the reflection of any point x still as itself, but we have to change the sign of y. x تبقى كما هي عند حدوث الانعكاس حول x، ولكن y تتغير. انعكاس حول x حول محور x أي أن النقطة x تبقى كما هي و y تقلب إشارتها. انعكاس حول x مثل ما قلنا، شوف أي نقطة x y أعطيك إياه أقول لك جزء انعكاسها حول x، الإكس الجزء الأول الخاص بالنقطة يبقى كما هو، الجزء الثاني اللي هو الواي راح يقلب. يعني انعكاس حول x تقلب إشارة y. And the reflection of any point xy on y-axis is r sub y. That's meaning reflection on the y-axis. on y-axis of any point xy is minus xy. يعني انعكاس حول x راح نختصرها أو حتى تفهم أو تحفظوها. انعكاس حول محور x تقلب إشارة y، وانعكاس حول محور y تقلب إشارة x. هذا هو الانعكاس. That's meaning for R represent the reflection, Y represent the axis of reflection. محور الانعكاس. R sub x, that meaning reflection for a point xy over or on x. It's minus xy. Reflection over y, we have to change the sign of x. And reflection over x, we have to change the sign of y. انعكاس حول x لأي نقطة راح نغير إشارة الواي مع النقطة، وانعكاس حول y لأي نقطة راح نغير إشارة الإكس الخاصة بالنقطة.
مثل ما قلنا as we talked previously, the reflection we can apply the reflection on a figure which consists of 2 or more than 2 points. Here we have to apply the reflection over each one of the point of the figure. هنا نطبق الانعكاس حول شكل معين، مو بس على نقطة، بحيث ان عندما نطلب انعكاس لشكل معين اللي هو بتكون من نقطتين او اكثر من نقطتين، لازم نطبق الانعكاس على كل نقطة معرفة من نقاط الشكل. Here we have to find the reflection on ABC over x-axis and y-axis. نريد نجد انعكاس الشكل ABC على المحور x وعلى المحور y. So first we have to the points A and B and C. Here we have to determine, first we have to determine the point A and B and C. نحدد النقاط A, B, C اللي هي على المستوى الأحداثي. مثل ما نعرف النقطة A اللي هي النقطة X, Y. أول شيء X لازم نحدد. We have first to determine X. X is 2 and we go to the right, that's mean positive 2, and Y also 2. The point B 1, 2, 3, X for the point B, X is 3, and Y 1, 2, 3, 4, Y is 4. For the last point C, X is 4, and Y for the point C is 2. These are the the ordered pair of the point A and B and C. Now after we determine the point of the figure, of the given figure, we have to find the reflection of the figure of the triangle ABC over X and over Y. We know how to find the reflection of any point or figure over X and Y by applying the rule of X, reflection over X and reflection over Y. So the reflection of A, B, C over X axis. First we're gonna find the reflection over X axis. This is the reflection of the point ABC. The original point, which is 2, 2, and B is 3, 4, and C is 4, 2. We will apply the rule of reflection of point over x-axis. When I say that we have to find the reflection over x, that meaning we have to change the sign of y. عندما أقول أريد نجد انعكاس النقطة حول x، يعني لازم أغير إشارة y. يعني A dash 2 minus 2. We have to change the sign of y. Also B dash, which is the reflected point of the point B, we have to change the sign of the second part, or y. 3 minus 4. And C dash 4 minus 2. Now determine the point A dash, B dash, C dash in the coordinate plane. 2 minus 2. 2 minus 2. Here we have 1, 2. This is the point A dash. And the other point 3 minus 4. 1, 2, 3, 4. This is the point B dash. And the point C4 also minus 2. The point C 4 minus 2, this is 4, x is 4, that we mean we go to the right, and minus 2, we go 2 steps downward. That is C dash. So this is the reflection image of the triangle ABC over x-axis.
Now the reflection of the point A, B, C over y axis. Over y axis, that meaning we have to find the reflection point of A and B and C over y axis by using the rule of reflection over y. يعني حتى نجد صورة انعكاس النقاط A B C ولكن حول المحور y اللي هي vertical، لازم نجد صور النقاط A وال B وال C منعكسة حول y باستخدام قاعدة الانعكاس حول y. When we have to find the reflection over y, that's meaning we have to change the sign of x. عندما أريد نجد الانعكاس حول y يعني لازم أغير إشارة x. The first point we applied the reflection for the original point. نطبق الانعكاس للنقاط الأصلية طلبته مو للشكل المنعكس، يعني مو تجي تطبق الانعكاس على هذه، لا النقاط الأصلية. The first point A22 A double dash. Let's يعني called it A double dash, not A dash, because A dash you represented it to the reflection over x. Now reflection over y. Reflection over y, as we say, we have to change the sign of x of the first part. That meaning here we have to change the sign of the first one or first part. B double dash, change the sign of x, which is -3, and C double dash 4 to change the sign of first part, which is 4 will become -4 and 2. Now determine the point A double dash, B double dash and C double dash, which represent the reflection of ABC over y-axis. A double dash -2 -2 2. And B double dash -3 1 2 3 4 B double dash and C double dash -4 2, that is C double dash. Here we get the reflection image of the triangle ABC over the y-axis or on y-axis. Now after this, or after we take the first subject which is the reflection, we're gonna take the rotation and the coordinate plane. Now we'll take the rotation and the coordinate plane. الدوران أو التدوير لنقطة في المستوى الإحداثي. Its definition, it is a geometric transformation such that a point xy to its rotation according to the rotation angle measure and its direction. يعني هي تدوير هندسي أو تغيير هندسي لنقطة معينة فلتكن xy إلى مدور هذه النقطة أو إلى تدوير هذه النقطة بالاعتماد على مقدار أو يعني مقدار تدوير الزاوية أو زاوية الدوران هي والاتجاه طبعا. Here we have the rotation depending on 2 points, the rotation of any point depending on 2 things. The first one is the rotation angle measure, قياس زاوية الدوران. يعني عندنا عدد زوايا دوران هي اشنو 90 و180 و270، كل وحدة لها قاعدة خاصة. We have many rotation angle measurement, 90 degree, 180 degree and 270 degree. The first one, as we say, 2 things, the rotation angle measurement and the direction. We have 2 directions, clockwise and anti-clockwise. إذن دوران لأي نقطة يعتمد على عدة أمور أو أمرين بالأحرى. أولا زاوية الدوران، عندنا 3 زوايا دوران، أما 90 أو 180 أو 270. ويعتمد أيضا على اتجاه الدوران، يعني إذا كان مع عقرب الساعة أو عكس عقرب الساعة. كل وحدة لها قاعدة خاصة، يعني 90 بها قاعدتين
بها قاعدة خاصة دوران النقطة ل90 درجة إذا كان مع عقرب الساعة أو عكس عقرب الساعة. كذلك 270 أكو قاعدة مع عقرب الساعة وقاعدة خاصة لدوران النقطة عكس عقرب الساعة، وكذلك بالنسبة ل 270. راح ناخذ كل قاعدة ومثال على كل قاعدة. Now we'll take each one of this rule of rotation rule and we will take an example on each one of the rule. Rotation 90 degree clockwise، تدوير 90 درجة مع عقرب الساعة. clockwise يعني مع عقرب الساعة. The rule is R represent the rotation. اختصارا للروتيشن R 90 degree that is the rotation angle measurement، هو قياس زاوية الدوران. ف R 90 that's meaning rotation 90 degree يعني تدوير R 90 يعني تدوير 90 درجة. For any point as we say xy is y minus x. Here in the rotation we have, or we maybe have to change the x and y، يعني نغير x وال y، يعني وحدة بمكان الأخ ممكن أن نبدلها حسب كل قاعدة لها صيغة شكل طبعا. Here we have to change x instead of y and y instead of x, then change the sign of the second part. يعني تغير أول بدل الثاني والثاني بدل الأول، بعدين اللي صار الجزء الثاني تغير إشارته. We take an example. Find the rotation or for the point 1, 2, 90 degree clockwise. R 90 because we have rotation 90 degree, and the clockwise we will use the first rule or this rule. For the point 1, 2, we know from the rule we have to change x instead of y and y instead of x. That meaning 1, the point will be 2, 1. Then change the sign of the second part. It will become minus 1. 2 minus 1 is the rotation of the point 1, 2, 90 degree clockwise. هذا هو مقدار تدوير النقطة 2 1 90 درجة مع عقرب الساعة. راح آخذ نقطة أخرى حتى تفهمون أكثر. 3 minus 4. For example, this point, we have to find the rotation of this point 90 degree clockwise. نجد المطلوب من عندنا إيجاد التدوير لهذه النقطة 90 درجة مع عقرب الساعة. We will use the law of, or the rule, sorry, of 90 degree rotation. For any point, rotation 90 degree, for any point x, y, 3 minus 4, we have to change x instead y and y instead x. نخلي x بدل y و y بدل x. Then it will become minus 4, 3. Then change the sign of the second part. غير إشارة الجزء الثاني. وهكذا أي نقطة أخرى نأخذها ممكن على الحالة نطبقها. يعني مثلا minus 1, 0. النقطة هذه minus 1, 0. We have to find the rotation of this point 90 degree clockwise. R 90, that's meaning rotation 90 degrees clockwise. For the point minus 1, 0 نجد التدوير 90 درجة مع عقرب الساعة لنقطة سالب 1 صفر. We have to put y instead x and x instead y، يعني نخلي الاكس بدل y والواي بدل x، نبدلهم فتصير صفر. It will become 0 minus 1. Then change the sign of the second part. After we change it, we change the sign of the second part. It will become positive y. Y negative by negative, positive. The second rule for rotation 90 degree, we have anti-clockwise. القاعدة الثانية للتدوير 90 درجة أيضا مثل ما قلنا we have two rules for each rotation. لدينا قاعدتين لكل تدوير. clockwise مع عقرب الساعة مثل ما أخذنا هنا and anti-clockwise عكس عقرب الساعة. Now rotation 90 degree anti-clockwise. Rotation 90 degree for anti-clockwise for a point x, y, we have to change x instead y and y instead x.
but here we have to change the sign of the first part. يعني بعد ما ندور كنا إذا مع عقرب الساعة ندور ونقلب إشارة الجزء الثاني، هنا ندور ونقلب إشارة الجزء الأول. يعني نفس الفكرة، بس إنه مع التدوير نقلب إشارة الجزء الأول. حتى لو أخذنا نفس هذه الأمثلة نفس النقاط مثلا أو غيرنا حتى لو. For a point we have to find the rotation 90 degree anti-clockwise. The same point 1 and 2 rotation 90 and for a point 1, 2 anti-clockwise. The rotation we will use the rule of rotation 90 degree anti-clock. Put y instead x and x instead y. Then change the sign of the first part which is 2. Then it will become minus 2. شوفوا بدل x بدل y بدل x ولكن غير إشارة الجزء الأول ما مثل هذه. شوفوا الاختلاف شو راح يكون. حتى لو لنفس النقطة الثانية 3 minus خلي نغيرها minus 3 4 ايش راح يكون؟ rotation 90 degree for a point minus 3 4 anti-clockwise. Change x instead y, put x instead y and y instead x, then change the sign of the first part. Now let's take another point to find its rotation. Now to find the rotation of the point minus 1 0 90 degree anti-clockwise حتى نجد التدوير للنقطة سالب 1 0 90 درجة وعكس عقرب الساعة مثل ما قلنا. Put x instead y and y instead x, then it will become 0 minus 1. Then change the sign of the first part, and here we have the first part is 0, so يعني ما يفرق انه اذا غيرنا اشارته الصفر يبقى هو صفر سالب او موجب. This is the rule of rotation 90 degree clockwise and anti-clockwise. Now the rotation 180 degree clockwise and the rotation 180 anti-clockwise. After we take the rotation 90 degree, we were gonna take the rotation 180. بعد ما أخذنا التدوير 90 درجة راح ناخذ تدوير 180 درجة. Also clockwise مع عقرب الساعة and anti-clockwise اللي هي عكس عقرب الساعة. The rule of rotation 180 clockwise for a point xy is minus x minus y. تدوير 180 درجة لنقطة xy مع عقرب الساعة. النقطة تبقى كما هي. We don't have to change x instead y or y instead x, but we have to change the sign of x and y, the two parts x and y. ما يحتاج نغير x بدل y أو y بدل x. يحتاج نغير بس إشارة ال x والواي. طبعا هذا مع عقرب الساعة. The same rule we will use in the rotation 180 anti-clockwise. نفس القاعدة نستخدمها. التدوير بال180 فقط. قاعدة التدوير مع عقرب الساعة أو عكس عقرب الساعة هي نفسها. إنه x و y ما يحتاج نبدل أماكنهم. We don't have to change the x instead y or y instead of x. We just have to change the sign of the two parts x and y. بس نحتاج نغير إشارة الإكس والواي. فنطيق نفس الأمثلة ناخذها. إذا أقول لك rotation 180 clockwise or anti-clockwise, we will use the same rule or they have the same rule. That's meaning for a point one, two, rotation 180 for this point anti-clockwise or with the clockwise إذا كان تدوير مع عقرب الساعة أو عكس عقرب الساعة نفس الحال راح يكون اللي هو. We don't have to change x instead y or y instead x. ما يحتاج نبدل x y. x and y stay at itself. تبقى كما هي بأماكنهم. But we have to change the sign of x and y. غير إشارات الاثنين. مثلا سالب واحد minus 1 minus 1. The rotation 180 clockwise.
as we say, the clockwise or anti-clockwise, they have the same rule. So the rotation 180 of point minus 1, clockwise or anti-clockwise, 1 1. مثل ما قلنا x and y stay at itself, تبقى بأماكنهم, and change the sign of x and y. The point A minus 2, 6. Find its rotation 180 clockwise for the point minus 2, 6. We have to change the sign of the two part. So minus 2, when we change its sign, it will become 2, and 6. Change its sign, it will become minus 6. So this is the rotation, or the rule of rotation 180 clockwise or anti-clockwise. هذه هي قواعد تدوير 180 درجة إذا كان مع عقرب الساعة أو عكس عقرب الساعة، إن هي نفسها تبقى النقطة the point يعني النقطة x y تبقى كما هي، بس أشنو لازم نغير إشارة الx والy. We have to change just change the sign of x and y. Now we will take the rotation of any point 270 degree clockwise and anti-clockwise. هسه راح ناخذ قاعدة تدوير للنقطة 270 درجة مع عقرب الساعة أو عكس عقرب الساعة. The rule of rotation any point xy 270 clockwise. For a point xy we have to change this x instead y and y instead x. هنا هم لازم أغير x بدل y و y بدل x. ولكن أشنو clockwise we have first thing we have to change the sign of y. أول قاعدة اللي هي مع عقرب الساعة، شوف تشبه قاعدة look like the rule of 90. But here we have to change the sign of first part, not the second part. هناك كنا غير إشارة الجزء الثاني، هنا غير إشارة الجزء الأول. And the rotation 270 anti-clockwise عكس عقرب الساعة أيضا change or put y instead x and x instead y, but after this we change the sign of the second part. We will take an example, application example on the rotation 270. Let the point 2, 1 be any point. We have to find its rotation 270 degree. The rotation 270 degree for any point 2 and 1, we have to change x instead y and y instead x. So it will become 1 and 2, not 2, 1. But then we have to change the sign of the first part. It will become minus 1, 2. Another point, minus 2 with 2, the rotation 270 for a point minus 2, 2. We have to change x instead y and y instead x. So minus 2, it will become 2 minus 2. أول شيء لازم أغير x بدل y و y بدل x. فالناقصة 2 تصير ثاني وحدة وال2 تصير أول وحدة. Then change the sign of the first part. It will become minus 2. By the same way, we can find the rotation of any point x and y that will become 7 with 0. 270 degree and anti-clockwise. The rule of anti-clockwise is change the y instead x and x instead y. قاعدة تدوير 270 درجة، ولكن عكس عقرب الساعة هي أيضا غير y بدل x و x بدل y، ولكن هنا غير إشارة الجزء الثاني. So for any point 0 minus 70, we have to find the rotation 270 anti-clockwise. As we know, we have to change x instead y and y instead x. مثل ما نعرف نغير إشارة x بدل y و y بدل x. هنا anti-clockwise تدوير 270.
anti clockwise تدوين 270 درجة عكس عقرب الساعة. we change the sign of the second part so it will become 0 minus 7. Now rotation 270 for a point minus 5 with minus 5, we have to change x instead y and y instead x. غير x بدل y و y بدل x. بس بما انهم متساويين فنفس الشيء يعني حتى لو غيرتهم. Then change the sign of the second part. Negative 5 will be positive 5. Why? Because negative by negative is positive. So here we finished our lecture today. It is about the reflection. We have two kinds of reflection with x-axis and y-axis, and the rotation also we have three kinds of rotation: rotation 90 degree, and rotation 180, and rotation 270 degree. Thank you for listening and good luck.